nhớ rong sân thì cái tên cha cho mọi thứ chuyện nhất tao vào trên nu nói Thursday nu thì plow là ya nu gì thì có chi xong ở phần này có plow nu nói nu chán tụi nó rong thea cho ta được biết shi thà số hội cho nó làm tập sát từng cho WXK ý chí cho xuân theo luôn trong Minneapolis cho cái phong yêu và hậu lực và cái tao lúc shi hậu là ya ta đó là họ program nó hữu và cũ luôn trong Minneapolis ya WXK thì nó bắt đầu thiên tình cái sát từng cho nhất toàn trong Saint Paul đó trong trong Minneapolis sát từng cho社会就东西的你这个的人家，错了是都古龙北湖买过也生呀。我后来要弄中 Minneapolis 路条，我后来要neighborhood community relations department，古都是懂得多要招一二北二下二一北送，招一二北二下二一北送。弄那北西他社会就那一头或去生呀，到弄中 Minneapolis，我后来我给你伢的好，路顺干我后来要 public health，龙北湖 Maria，你要古都或去生北西他早的路在用。做了需要的，俺们个到跟到了，一条我这错了这跟到呢，有个你这个的人家要看中叫咱们都没有么差错嘛的，俺们跟到呢，给差错都个都没有嘛的，俺们跟到一天里，寂寞毛蒙干了，也得听我跟到这里路些啥，一起做，他们还真的我毛蒙干。lúc nào sĩ thả số cho nó nên bao được cho cú thì bây giờ là bao nhiêu trong cái tiền lúc chạy nhiều cái trả một cần tao nó mà không bao nhiêu họ luôn trong Minneapolis nó nhiều gì cái tên chạy in ba cho tụi mình nhiều hay thế có yếu chuẩn ba là trả một cần tao ấy dùng ba là trả nhau liền thì lúc nào ấy lo chân tao được sau lo xuất trả xuất ya tụi mình nhiều yếu chuẩn mua trong đời nữ cho cái cần tao dùng ba được thì họ chỉ chính chấp lại dùng ba có tụi mình nhiều nó tao sát chua là sát chua vaccines là trong lúc chế em miền ba còn nữa đó một cái đó cần phải thì chỉ mua một cái là lúc gì li do National Immunization Awareness Month là do tiền lúc li và sát chua cái sự kiện cho thiên là một cho mình tu miệng một sát chua nhá rồi lúc thì thông bờ rồi lúc thì chờ mình cả nó ấy sự kiện thì tàu cho cam mò ở đây mà cho trâu dùng cho tiền khâu thua đến đó để khi lên đó rồi này cho nhiều gì nhớ đó hậu này lúc chuyện này cái này xuất chuyện này thì mà dùng mỗi trong nhiều dùng cần tao thì dùng ba để trả nè chỉ ta lên đó giờ ít khó trong xếp rồi để đồng chí này nhiều gì nhớ tôi số bao nhiêu là thì cho bây giờ nhớ đó hậu lực bỏ là ta thọ trả chi bỏ là nhớ họ tự là cái gì khi cái lúc tao chọn là bị sĩ thà cho cái sát chua đó mình tôi mình dùng một cần tao dùng để trả thì ba tao rồi thì lấy thì thì thái độ cho cam mò li ya meningitis lo là ya HPV lo nhớ đó họ bên trong mình Minneapolis nó bảo tao thì cho cổ trí chống đó cổ chưa chống đó đi cho phần bùa lợi dụng tao là cho chua sa thì thái tụ cam mò meningitis cho ít phần bùa cho một tí thái tụ cam mò HPV so yeast mua cho nên sa chuan tao thì thì tàu tụ cam mò giờ làm trâu tìm tụi mình giờ lên đó là cũng chơi bây giờ có chuyện sáng nó giờ Maria là nó cũng xí thà số vật cho nó thiết ta lên đó mua Naomi tôi chạy lụt đó số vật cho nó nên cho nhiều gì thì nên mua lụt nó lúc xưa bây giờ nó nên tàu sẽ tông được cũng là tàu hoặc sông tàu được cũng là họ sẽ tông là tàu cũng mà nu mua nên cho lụt cho là nu Maria tàu cũng tôi sẽ tông nhà trâu ở bên ở xa ở gì bên sân trâu ở bên ở xa ở gì bên sân. Welcome to Maria and welcome to Naomi for being with us on WXK among radio. So thank you so much for being with us today. Maria, let me start with you. Tell us a little bit about you and the work that you do in the City of Minneapolis Department of Health. Hi, yeah, thank you for having me. So my name is Maria and I'm with the Minneapolis Health Department and I'm in the maternal, child, and adolescent health team. And a little bit about what I do at the health department is I do a lot of outreach and education on vaccines to community members in Minneapolis. And we just provide information on the importance of vaccinations. And also what we do is another part of what I do is pop-up vaccination clinics. We provide clinics outside of a clinical or hospital setting. So we'll have a pop-up clinic at a park or a farmer's market. Sometimes we'll have them at, apartment complexes. Like we've done them in all different communities in Minneapolis, South Minneapolis and North Minneapolis. It makes it, excuse me,
It makes it very easy for residents and community members to get their vaccinations updated without having the barriers that come with getting to clinics and hospitals sometimes. 为那天我吃我跟你的结果，他们蒙着你是他原来做东西那天要开着你帮，但那个没和我 Maria 天，还真那个那个个么多，去生吃了要找好的给他错，要比龙中那天要给他错也个正经，把正经吃了就没对面有，了也得就没对面有我。chừng tiệt ta tại tiệt lòng câu này giờ tiệt tiệt lần sau thiên nhớ nó nó cái sai chùa cho nó tiệt cái sát chùa nhau bên trong mình plus nó dễ khó chỉnh chỉnh cân cầu đi nhớ nó còn là nó thiên bé lu con hồ lấy cái bé khó chờ sát chùa là nó cũng muốn tao dài cái sát chùa nhau bên trong cũng muốn đua lên đàn tới tiệt cái chùa cho nó cái sát chùa là nó bé cũng là một sát chùa nhớ nó từ lại cho khăn thành thiên lấy cái tiệt nhớ nó từ tiệt tiệt cái khư lo lấy cáiแต่ละชาวปัวเราที่อยากจะนอนที่น่าอยากเป็นmột chút chế cao có tiền sát chua cho tôi cho là mấy cái sành ua dạo giống như cho lại thấy thế là sẽ cái một sát chua thiên là nó giỏi gì canh rau biết có một tính biết lúc trong như nó tờ là có chơi chế sao lâu lấy lời cho apartment complex từ thiên này giỏi gì biết cũng là một ua sẽ cái bán là nó là một chút đi trả nó cho nên tí cái sành thì mình tụi mình nhuận thế cho là mấy cái sành là tôi sát chua dạo giống như thiên cho xếp lúa như là họ luôn trong Minneapolis nó thiên cái sau thiên nó thì Minneapolis nữa nhở. Maria, the Minneapolis Health Department is making a big push to encourage parents and guardians to help check their child's vaccine status and get their children's immunization up to speed. Especially during going back to school season. What do parents need to know about what they can do to support their children? Lundong Minneapolis, health department, lao sa thọ theo là ba cái này chỉ cái tên cha xua là tên tụi mình nói, cho cái cha chua cái zao, theo mà cái sa chua cái lao chỉ cho chua一共chua对了嘛，地台了路简单的到路线了有目跟 especially 了要的。就从路线哈，有的俺们跟到跟他，我领导呢叫你就自己学到用把的这个，那有保养，那去了木把车一个，那听叫他把了叫没有木擦出。Yeah, so as parents, we all know that when our children get sick or aren't feeling well, we struggle to see that, right? It's something we don't want to deal with or have them deal with. And it's really important that we stay up to date on our vaccines. And the best way to prevent our children from getting sick is to get these vaccinations that prevent some of these diseases. And by getting vaccinated today, you can save on all kinds of worry and trouble that can come with getting sick. Some of the things that, can happen is your kid can get very sick or end up in the hospital, or you have to take time off work. There's all these different things that can happen from not being updated, and to be updated or to figure out where you are with your vaccine status, you could go to your doctor, your healthcare provider, and they will be able to tell you what vaccinations are due and which ones are coming up and which ones you'll need to get. But also, we provide clinics as well, the health department, and it's for underinsured or not insured people that, struggle with getting to a clinic for insurance purposes and things like that. They can come see us, and the vaccines will always be free. Yeah, so parents knowing their kid's status and talking to their healthcare provider, I think is the best way to know your vaccine status. Ôi nó thế có lần không có như khó chỉnh chỉnh thì hay cho nó khó nó của khi đó có bao nhiêu thế cái sát chua này khó chỉnh chỉnh sắp tới rồi giờเนี่ยchỉ biếtสิ่งเท่านั้นtừ thiên như vậy hay thì thế cái dù tao là một thao cá thao lư hay thì dù tụi mình ở cho công tư lo là giờ thì chỉnh cho công tư dù chỉ tao xa lo thì giờ chua nó giờ khó chỉnh chỉnh sắp tới giờ lo một bát thì thấy thì mình tụi mình ở cái điซื้อ xong mua mong kinh thế chỉ sao kỳ mà kinh kinh thì giờ nó giờ khó chỉnh chỉnh sắp tớiส่วนที่พี่เราโมทาจะได้เตียคนน้อยขอจริงๆชาโอยากินเตียนี่สารมุทกัตเลยจะได้ตึกนำเอาชาลาชิตาเทียให้เตียนี่ชัวกงตื้อในจิตชาเราแล้วยาเตีย
tận thế nói cho chúng cho cũng tự tụi mình chỉnh tao mù sát chua thiên là nãy giờ thì con nó có yếu có chỉnh chỉnh là một trò thì thôi à và cũng chua béท่านอาจจะนิ่งว่าชิมว่าปังกันไปคอมมอกันกันเนาะที่จะนั่นเนาะที่เจ้าเชื่อที่ทับนิ้วเชื่อที่ให้ธนาคารน้อยที่ไปเจอcũng sát chuaอยากที่ไทยก็มากันกันนะที่ยอดดาวซื้อนะนะอยากที่คนเราก็ยิ่งเขาจริงจริงที่จะรู้สึกว่าจะมีตัวมีอยู่อะเสด็จถ้าแต่ยังมือจุ่มไปกันเดาเลยอยากที่จะใครจะมุกันเดานะอย่าง Maria, it's my understanding that the city of Minneapolis Health Department, you and your team, have data around children in the city of Minneapolis who are not up to date on vaccines. How concerned is you and your team in knowing that data and having that data? Can you help us understand? Nhớ trong Minneapolis, nên lưu sủng can chơi của Holy Health Department, nên mua cho và lưu chơi phơi tờ là thì nhớ trong Minneapolis cho tu cho mình nhiều và lỡ chỉ到差错个起错的被把地台都干嘛的了，见爱的到那啦，我连你搞这个把天呢，你好么给。你好撒播你就天你出生不你讲係做啲咁樣啊，將領導杜住麼啊，即係擦錯個切錯到來巴了，路時候我哋得咁個當到嚟有路時候得到落咯。Yes, anytime a person's health isn't fully protected, we're very concerned. And we want to really encourage families to go to their doctors and their healthcare providers to check what their vaccine status is and what's due and what's not, and what shots will be coming up, especially now. It's August, and a lot of children start going back to school around this time, in August, September, and it's really important to be fully vaccinated and covered when you go back into school, because you're coming in contact with other children in the classroom, teachers, student aides, whoever is in that community. And you want to make sure that you're protected and that you're not the one passing on these different illnesses to other children. So overall, it's just super safe to be fully protected with these vaccines. And of course, we can all do that by going to see our doctors, and they are able to let us know what shots we've had, what shots are due, what shots are coming up. And yeah, they're able to give you all that information at your healthcare provider. Cho cái chồng hay thì chắc cái sát chua này họ chẳng kiến chấp tờ hay chân là chắc cái sát chua nếu cứ giờ họ đồng một tí thấy có cái mà kiến kiến tí ở rồi nó thì em cho cái chồng muốn chỉ có từ cứ nam màu là muốn đó là sao lại chỉ thả cái xe chua cũng chua tư cái chỉ đồ xa là một tí thấy cái mà kiến kiến thì cái lúc sau họ nó lúc gì đến từ một lúc sau đến từ vì lúc sau tiền tránh hình rồi sau đó giờ chỉ tao một trên này chơi vừa cái xe chua cũng chua tư là chỉ tao là một sát chua thì chỉ tao lên tới thiếu hay thế nào thì cái tí tao nói cho cho thì có một chuẩn cho luôn cho xí phứ lô cho nên cho ôn này một thằng ba cho xí phứ lô thì ở rồi nó nói gì cho cái tí mà tí thấy cái mà cái nghĩa khỏi chính trai cho các trong một đó nên từ cứ nãy mà thả ra cái sát chua ba thì thấy này thế này này vậy. Maria, according to your data, the information from your department and your team, Minneapolis kids are not up to date on their childhood vaccines. 40%. About that's like 2 out of 5 children, and only 62% of Minneapolis kids are from birth to 4-year-old have their first shot for measles. That means a lot of children are not protected. Help us understand how significantly is that a concern? And measles cases in Minnesota have significantly been on the rise. And help us understand how concerned is your team, and what's your thought about what we as parents need to do. Nhớ trở lý do lưu chơi với tờ họ có team theo lưu chơi của họ nhớ trong Minneapolis hay cho cái ba trong những cái đang trả cho cái nó có hậu hữu lo cho phần quân Minneapolis cho mình nhiều quân như chỉ mua thị trường để cho cũng chua là một tí thời gian ngay được tại đó để li chỉ lần từ mà online nhiều hoạt động thế này
họ trâu cho often bua là cho mình dùng có dùng trâu mua bao xong đó thế thì tàu lỡ thật công chua là một cái thái nhớ là thì miso ấy sai tàu lên đó cái tiền nó tàu lên tàu tù cho mình tu mình dùng là yên chỉ mua chua là một cái thái lỡ lúc chơi ngay là tàu trở đi有主mua ấy thì chỉ mua cam mò kinh kinh cho miso là cam mò miso nhớ họ luôn trong lúc sáng mình sao ta nó mình chơi xe hành đi chỉ ta lên đó nữ mua当到呀，你呀家口托了，我的叫咩话，就再给我妈妈看，诶，我连在搞啲个把 team 好，路中 Minneapolis，路超我好路 healthcare health department health，你好出生我哋家啲你好三個，你这个等下超 share 个说到了，叫了说，说天叫了叫你都没有查出个么基本出了地台了，讲来的。Yes, absolutely. We are completely concerned about this data with the measles cases on the rise here in Minnesota. We don't ever want to see our kids sick, right? And one way, and it, especially if it's a sickness, a disease that there's a vaccine for that can prevent it. It just being vaccinated gives you such peace of mind and keeps you from worrying about your children getting sick, right? And the thing about measles is it's really scary. So you can, some children can get brain swelling. Some people can get, end up in the hospital. Some cases the children get hospitalized, and without getting completely scary, it can lead to death. So being vaccinated is so important to make sure that you're up to date on all those vaccines. Also, if you, let's say you come in contact with somebody who has measles, you have to quarantine for 21 days. That means, no activities, no family gatherings, no school, no work, maybe for the parents have to stay home because then essentially they're quarantining too. There's all these different things that can come from not being fully vaccinated that can end up hurting, your family. It affects everybody in the family too, as well. We want to keep everybody safe. And, there's all these, sorry, I said there's all these different risks that can come from not being vaccinated. And again, going to your doctor, your primary care, they can let you know if your child needs that vaccine or if it's up to date. I believe it's a 2-series shot. So they will let you know if you need both or if you need one. I think you get them at different stages. Yeah, and it's, we just want to keep telling people being vaccinated is best. It's the safe way to be. And it just protects your loved ones, your family, and your friends, and your community members. Ui nó thì hay sẽ bị lu cùng cả nó là một số phơi cho nó chẳng đâu tới lấy cái tiền tới nó này như khó chính chính trong cầu lý cô rồi cái muốn tao giải kỹ thuật sinh cho nó còn nó thì hay cho nó sẽ cái nó cá hậu hủ thì hay cho nó kỹ thuật chua thì là một bát thì thấy cái món cái này này khó chính chính trong lời giờ bị luôn trong nói gì thì hay tiền tụi cá món gì tụi cá món mỹ tụi nó ní tụi là tiền chỉ rủ lời thì nhau bị luôn trong nói chỉ qua bị mua tao giả这个出生这几年子，那么被生出来做杜天了那样，结果被出生天还真的都干嘛是记得要一点点，你莫讲错了莫把地台那样，cái thầu linh tư tôi một sát cũng cho nó là gì nửa hơi giờ thì thấy tôi nên là cái gì cho là mấy bé sinh cho nó tôi cá mó cái nào là giờ gì còn nó cô rồi bé cứ thấy sinh thì khi đó này bao nhiêu tiền có cá mó là có tiền mỹ số nó mà ni cho cá mó rong xử lý chả là này ô tô tôi bắt lư đi chỉ đi bí o lo ô tô tôi nên chỉ đi tao một bữa hôm màu lo lấy giờ thì tao một bữa hôm màu lấy giờ tao một bữa hôm màu ô tô tôi nên là tao ta luôn đang cho share thế nào nãy giờ khi đó này bao tiền cái cá mó nó thì quý cá mó cái này này khó chỉnh chính sắp đầu tiên nên muốn tao giải cái khó suy cho là mấy bé sinh số lên cho tụi chị do các trong hay thì cái thắt chua là một thì thái cái mó cái này khó chỉnh chính sắp đầu thì tao ít này từ thì tao kỳ tụi cá mó nó lợi chỉ là chỉ tao là một trái lấy thì chỉ tao là một quarantine là hoặc thì
pointing này chỉ có nhớ có ý lần tư dư dự nhau họ ý hông này của ý nu thì chỉ bố có một qua cái tuần ra là cho nên chế năng lo lo năng rồi tu sanh đó lo chỉ bố có một cần tới chỉ bố có một họ là cả họ lử tới giờ trong này nó thì là chỉ khi nó sẽ được bao giờ cái thắt chua này họ chỉnh chỉnh chấp là ba thì thầy có đôi cái đan chu tiết cái nó có ba hậu hủ cho cho nên cho nên tụ chỉ hay lúc ra lâu lấy cái chiến năng lâu lấy cái tí phương như sẽ đời son trò thế này thì cho các trong một thắt chua nữa mà. Maria, can you help us understand why so many kids are delayed on their vaccines? A lot of parents like myself, sometimes we may not remember, but help us understand why some of these kids are delayed. Why so many kids are delayed. Maria, 我以前没有我了，好体力去到我了叫出差的台了，这时候，因为比较呢，即将领导都对绕有很成家做了诶，他们是这个开始被为了家以前没有体力去叫错了，把差到了点爱的到，的台这个干嘛呢？还有去莫去错这里时候，等这了的对就 come on。Yeah, a lot of people and families are behind on their children's vaccinations and maybe even their vaccinations. The pandemic, I feel, created a lot of barriers for family members and for just everybody. People stopped going to the clinics as much as, or as, on the regular basis that they were supposed to. We were staying inside. We were, not going and doing the things that we were doing before the pandemic. And that includes not being up to date on our vaccines and just kind of letting it, kind of go off to the side, it fell by the wayside. Also, another thing too, there's a lot of misinformation about vaccinations. A lot of people, will say or believe these things about vaccines that they're not safe or that they can cause harm and things like that. And I believe, it's the safest thing to do is go to your doctor and tell them your concerns about the vaccine. And then your doctor will be able to tell you like what's in the vaccine, how it works, what it does, how it protects you. They'll have the facts, the facts and the details on what is in this vaccine. So I think that was another reason people were not up to date, and also just kind of, forgetting, being busy with work and things like that. It gets really easy to just kind of forget, like, oh, I was supposed to go get this done. But now, since we're talking about it, it's like, okay, now it's on my mind. I can say, let me go get my kids vaccinated and up to date. Yeah. Ôi nó thì hay thế này cái bóng cá thế này cái thắt chua này cô thì do cho phèn đầu thì do cho nên đầu là chỉ nhắc một thắt chua là do thì tới chỉ họ tới mình lo sắp là mấy gì do thì họ cái món xí kỳ pandemic na giờ ở đâu như tí bên mấy bên sinh thiết số này từ họ nhớ tàu và ta chế là họ chỉ mù chưa cứ nằm mở lo lấy cái mù thắt chua cái đó tờ là lu họ mở tới giờ rồi nó nãy giờ thì cái món xí kỳ nó thông đơn tu là thiết chế là cô tao nói muốn nhớ không vào chơi chỉ muốn thắt chua thì giờ rồi nó lấy cái tiền nó ai tiêu này thắt chua này nó mua cái bỏ xí chân trai lo lấy chỉ mua cái thì thái đó chỉ ba đó chỉ mua chân chi đó chỉ giờ rồi nó lo thì hay nó thì tại vì nên sau chơi đấy thì như mình tỉnh chạy nhưng vẫn chỉ nên từ từ nằm màu thì muốn chỉ nữa cho nên thả cho nó thì cũng cho nó này ní đã chỉ nhá hậu việc ba thì thái đã chỉ rồi đã chỉ thì nên đó từ từ đi cho cho chỉ nên cho từ từ nằm màu thả thì anh nếu thế thì ba tao này thế tết tao giờ lớn nông cho nên sao lại thì sẽ còn vui cho y cũng cho được một ba thì thấy tao có cái nó cá hậu hữu thì giờ lần cho nên là lần tới này chị cứ thế rồi cho nên từ cô thì muốn là cả ô họ lớn tao hành lời thiết thì là họ chỉ nhắc cá là một tỉnh xã hội cho như một thắt chua lời thiết này nè thì mua ở bây giờ cho một chỗ chuột cho cái đó. Thank you, Maria. Greatly appreciate it. We're going to take a short break, and we will be right back after, and then we'll come back again to the same topic in a little bit. 这个等人家被少了，别问那题，我们一下也说他被马达个老师他都说过就了，谈着 Maria
贴都才路你都莫聊米不那是他做的，给擦错的米都没有了呀，人家擦的嘛，不对，当的必须。ก็สตออีตัวหนึ่งอย่างตัวก็ลูกคงเชงโอเคลงเชื่อโดยที่เนี่ยที่จีโอเคลงเชื่อมีตัวมีหนัวเลยอยากช่วงว่าก็เลยแต่อีลุนดังอยากก็อยากอีตัวตู้ล้านใส่ตัวก็จะเกิดจากก็จะเกิดลาเกิดหลวดโจก็ที่นึงจำมองเสด็จก็เสด็จเป้าตัวเชิญได้ก็อยากก็สตออีตัวหนึ่งตัวไทยก็ระดับหนึ่งเก่งคือแต่ก็เช่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเมื่อวันได้ดีวีดีเคยเจียเจ้าตัวเต็มมีตัวมีหนัวไทยตัวเราก็เจียเราก็เที่ยวได้ดีวีดีเตียเราตัวก็อยากก็สตออีตัวหนึ่งตัวไทยก็ลูกคงเชงจอดเราก็ที่นึงจ่าใช้ในเรา YouTube ก็เลยปะจากก็ลูกคงเชงอยากก็มึงจะเต้นที่เธอเลยหายเตียก็ไทยเขาว่าหัวใจอยากก็ชิปป้อมไว้ได้ดีวีดีก็สตออีตัวหนึ่งไว้ได้ดีวีดีก็งัดตัวกูป้าตัวก็อยากให้เตียก็สตออีตัวหนึ่งมันก็จะก็เสียกูถูกจะเราว่าดัวเจียก็เที่ยวได้ดีวีดีเตียเราก็กูจะต้องยาชาโตเป้เจ้าสุนอีชีจวชีชาโตเป้เจ้าสุนอีชีจวชีว่าจัง你让的做了几个等下，大概是他说会转到某人家多到路上 Minneapolis Department of Health 了，路车我好旅游，还做 health，还做给做说筛说，感冒健康一个是草木毛毛健康拉米不行，必须他做还第二点用，大家没跟到那就把他错的米都没有这种的家，Maria question for you. According to the Centers for Disease Control and Prevention, CDC, kindergartner vaccination coverage has been declining over the past 2 school years from 95% to 93% nationally. There are even more significant drops depending on where you live. Now, how concerned about this age group are you and your department, and why? Help us understand. 这里要好路才我好里多做说给那个好护 Centers for Disease Control here Prevention CDC 有没有感到好 kindergarten 来做给查出地台感冒健康我上头来你都帮几行里做就几分波了我都做就8分波人通不来的就没干其他人的整给我查出了那整给帮给差点要的个鸟都得跑抽或得鸟的个得他抽个鸟呢我连看到有一号我抽生我家都个天我个咗我就令呢我后来我给还做不就令我鸟我都真用上哩我嚟我都弄用哩拿了冇做到幫就出去我落地台嘅挨得到咯用家啲個他們就都俾你自己定咗好包Yeah, so in Minneapolis, only 60% of children have completed their childhood vaccines series before kindergarten, and we are concerned. We're concerned because this impacts whoever the children are by, and going back into school, they're going to be by way more people. Keeping on track with your child's scheduled vaccinations is going to help protect them so much and their classmates and whoever they come in contact with, right? And we know when school starts, a lot of children get involved with sports, clubs, after school programs, things like that. And so they're around even more people. And it kind of puts the risk up there if you're not vaccinated fully. And, we just want to really keep saying, reiterating that going to your doctor and staying up on your vaccines, or even going to get caught up on your vaccines, is so important, and that it is going to keep you and your family safe, especially now with going back to school time here. And like I had mentioned before, there's all these scenarios, I guess you could say, that could happen if you're not fully vaccinated, with your child getting very sick, having to quarantine for 21 days, having to stay home from work to watch your child, be at home. But yeah, so getting vaccinated today can help prevent, the pain of your child getting sick tomorrow. Lino, yo que la mañana pero no me hables no
khó và bé sát sinh chấp lời như vậy thì cho chờ phình buồn tới thì mình cứ nhiều àวันเราchỉต้องมั่วนิ้วนะอย่าเลยกูอย่าเดี๋ยวจะต้องทัชชัววันแต่ละมั่วกูแค่วันจะต้องทัชชัววันแต่ละมั่วเราเขาแค่ในการนะทีนี้กูอย่าเขา我这边มั่วแล้วอย่าเก็บภาษีอย่าไปรุ่นตรงนั้นที่จะการจงที่จะเก็บทัชชัวนี้เขาจริงๆจับเลย你要你厉害点但是呢แต่ไม่ถึงอยู่เลยเดี๋ยวจะการมั่วกันนะกันเด้อเกี่ยวเลยมั่วเราได้พังยืนเราได้นาคูเราได้ซิปเปอร์ได้มีcho nên sự tự thế này nhỏ chị thầu lên muốn dân ban tao ban nó thế à rồi nó chị là dùng một chỗ chuột cho nó lên nó được tự quay bay bơi cho cháu này nhỏ chị còn là nó cũng như cái khoa sĩ theo ở bên sau rồi muốn tao giờ cái sơ sinh cho nó là cái nó có hậu hữu thiên này chị còn nó cũng như thế giờ bên chắc hay ta là yếu chắc hay đua họ tình tình xã hội muốn chiến từ từ nam màu lần muốn cho lại thả thế xe này bữa tao giờจะมีที่มีอยู่ที่ไหนในแต่แข่งว่าจะชา公ชั่วกับที่กับเตีย cho là một bát thì thấy các món cảnh cảnh nhau bên trong nó cái thì thấy các món cảnh cảnh tất cả được khen tiền là đấy rồi cho các hay ta là nói yếu cho các hay đồ thì vì hay thì chuyện mua cái thì thấy được các món nó thì thầu sĩ kỳ là lo thì giống món tao giờ là một ta cầu cái lúc này lo lấy cái thì ở đây tôi mi ở chỉ nó cá hồ hồ tao mua bữa ham màu lo lấy cái thì tao cá hồ lử ai liên là nên có ít luôn đó lo lấy cái thì tao nhớ rồi tao bắt được chơi chỉ tao mua hồ lử thì giờ rồi nói gì有摸到呀，有的么，就说在那个在给路那天了么，在那个对好路咯，天有路了，这个摸到呀给超些天呢，ก็可以在那包的用着了，这么擦穿นู่นเนาะไอ้擦ต่อทักกี่นะมั้ง Maria, data indicated that 3 out of 5 children, teenager in the city of Minneapolis are not up to speed on their adolescent vaccines. Why is this the case, and how does not being vaccinated affect our teams differently in the city of Minneapolis? John, don't touch for she hit the chilang to ma cho tu luan sai luan cho teenager chilang to ma pailang thili wa pailang yin chi mua chua cha la ma ti thai la ru ji chao li tham to tha je vì lý do họ nói thì không bằng hà thì chúng ta nên là do lý do ya thì trong nên cho tu lúa thì trong sai lúa nó giờ là chúng nó chua là một ba lỡ chuyện cái đại tàu nám nhưng họ dù kỳ một trâu lỡ cho cái nó có hậu hữu thì cho cái cần đâu cần đâu dùng lý do có thảm gì phải là bên này chỉ cái mình Yeah, so we go back to the pandemic. I think when parents, it was hard for families to go to the doctor regularly to get these vaccines, right? And also there's the misinformation part too, where some people were worried about what was in these vaccines or what they could cause and things like that. So that I believe was part of the delay on why teens, it's the same with children, why they weren't being up to date. But not getting your vaccines on the schedule that you're supposed to can make it so much harder to get caught up and be fully protected. And the same thing for, the teenagers, they'd have to miss a lot of school. It affects them the same as it would the young children. They get sick the same way. They can miss a lot of school, leaving the parents having to stay home and not being able to go to work and get, it could make financial problems hard. And it just barriers, right? That why people weren't going as much. Well, one thing that's very nice is that for students in the Minneapolis public schools, there is our school-based clinics that make it easy for parents or students to go get vaccinated during school hours. They just, they can go and talk to the staff about making sure they're up to date or getting a vaccine. I do believe you do need a parent, like, sorry, I'm missing the word here, like a parent approval beforehand. Like, I don't think you just go in there and say, oh, give me my vaccine now. My parent doesn't know, but if your parent's okay with it, there is a time where you can go during school to get that vaccine and be up to date. Olina thia
hay cho nó khó nó chị cũng khai đó có bao giờ biết là cái nó mua hạ cho nó chị thầu nếu mua cái món xí kia là thằng đời này à nghĩ cái khó thì nhưng mà rồi chị nên cho nên từ muốn chỉ là từ cái năm màu một sát chua thì một sát là từ cái năm màu tôi thôi sau này ở lại thì rồi nó này thì một sai một 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 là dạ giống gì đóแต่ chị cũng khai đó có bao giờ khó là nó nên cái nhá khó nhưng mà rồi chị nên thì nên biếtสิ่ง cho nên từ thìไอ้ก็ให้จะนะขอเกมมุทัชชัวโลก็ยัวจะจะตุ้งใจรัวเทียว่าเขาเลยยาโมยันบาโลละโมไว้ที่นากีฬาโลไอ้เลยยจะต้องมุทัชชัวเทียเทียrồi nói thì cũngยังยัวจะเลยเทียเดี๋ยวชี้ยิ่งดีเทียย่อไปลุ้นตรงนอนย่อเราไปเจอเจอกันได้เทียย่อลุ้นตรงเนี่ยเปลือกนอไปมัวอีกคอไอ้เทียอีลูกที่จ่าเราเทียอีกคอไอ้คลินิกจะมีตุ้งใจรัวเลยแต่ละมุทัชชัวเทียวันเดียวเลยยาโมทัชชัวแต่มาเลยยจะต้องเกจใจแล้วนั่นนั่นเนี่ยเลยทีเทีย còn bây giờ này đại thì lấy bỏ rong ôn nhiều chỉ bỏ rong cho cha cái mi tứ mi nhiều là một sa chua nhưng rồi tao lúc hôn hẹn là nó nói giờ thì còn là nói cho có chính chính ấy thì tao là lúc trẻ cần đợi hôn hẹn ấy tỉnh chơi cái như một sa chua thì cho mi tứ mi nhiều một sa chua như rồi tao nó nói giờ. Thank you, Maria. Maria, for our listeners, how do parents know when to get their child vaccinated? Hay cho là cho những cái tên nó tao thông là thằng cái thằng kia thì lúc sau từ thế bây giờ rồi xua bây giờ ba xua lúc chạy nhung từ bây giờ tôi cho bây giờ mình cho một sát chua này cái thằng bây. Yeah, so there is certain vaccines you need to get when you're born, ones you get before kindergarten, and as your child progresses through school. So different ages. Your doctor, your primary healthcare place, they will know exactly what ages and what vaccines are due at those times. And they'll be able to give you all the information you need. Like for example, my daughter just got her second dose for the measles vaccine. And she just turned 4 at the end of June. So I know that they get one, I believe it's between 12 and 15 months for their first dose for that series. And then 4 to 6, they get their second dose. And so I've been like thinking about it a lot lately that I'm so glad that she's fully vaccinated now and covered, especially with this uptick in the measles here. And I know that she's safe because, you know, she is out with other children playing at the parks or wherever, seeing family. And so I'm just glad that she's fully vaccinated. And the doctors, when we brought her in, they told us that was due for her age. So the doctors are very helpful in letting you know what's due. Nên nó có nhớ khó chỉ chén thì hay xin nó khó nó ôn tí actually cho cứ năm màu nó là ý mới đèn tới khi cho hay tiền thầu từ mi ở mua anh nhung đi chả anh một sát chua là nãy giờ cũng chua là mà này cái tí ôn tí thầu từ mi ở giống một tí khi nào gần là nãy giờ thì hay cho này cái sát chua là mà thầu ở từ mi ở lót lót rồi thì này kiểu cũng chua nữa mà lấy giờ chỉ tao muốn sát trở đi luôn núi cha núi nhung và nữa lót lót là nãy giờ thì nhớ rồi là nó cho khán trong tiền muốn ra từ cứ năm màu thả thiết từ cứ mỗi chỗ nó lấy cho bóng ra thì lúc sau bây giờ lúc sau dùng cho cái miếng một sát cho thì rồi nó thiên là nãy giờ thì con nó có yêu khó thiên cho căn trong thì rồi khi tới là nó thầu lúc cho nên tôi của tôi xài những một đối tượng thầu những một đối tượng tới này thì của đặc cái tôi cho là một sát cũng cho thì cho là cũng cho thì thay cái món cái miếng rồi nó nãy giờ thì cho nên không cho mà thầu từ nhiều mà có những gì mà đâu có chữ gì nữa mà là bí mù xa cũng cho thì y là một bác thì thấy tụ các món sẽ kiểu các món cái hùa mỹ rồi nó nói vậy thì là mua công cho thì ó được là một bác thì thấy nó chỉ thầu từ nhiều nhưng mà bao xong một đồ trời xong là nói vậy thì cũng như trong xe cái đầu đi từ cứ nằm mỏi như nó to là cứ tao tê họ lựa xong thì là cứ tao là một thiên tài của tiền ô chả cái sao cha lúc sau ở giờ chịu rồi cái mi cái nhựa mùa thắt chua thia là một tí thái cái mắt kinh thiên na chị cú trong xe thia cho xe cái cầu đi vì hay tại cú tụi mình nhựa để cú tới trong mỗi đó giờ mi tụi mình nhựa ô xì thia na thì cú như cho xe luôn nữa giờ ê giờ cái trong là một thắt chua là một tí thái cho nên thật sự. Maria, one last question for you. What should our listeners, what should we know about the importance of vaccinating our children? Help us understand. Cho nên cái tên là họ và chính của bây giờ chúng ta bảo thì bây giờ tao cho bây giờ mình sát chua cái
起初把的路见爱的到个从我马路线来，这他们跟到了，要点头来去到我那样，他真正是不要去他，特别你我们自己等于专业社会教育，弄了但是那别得到那个他。Yeah, so we want we know that there's many reasons why people aren't up to date on their vaccines and why children aren't up to date. There's many different reasons. We said the pandemic and misinformation. Sometimes there's other barriers like financial costs. We don't want that to ever be a barrier. So we do provide the different clinics throughout Minneapolis in different locations. One that I did want to bring up is there is going to be one on August 30th from 10 a.m. to 2 p.m. at Corcoran Park in South Minneapolis. There will be vaccinations available there. We also don't want people to be worried about misinformation with vaccinations. We want people to talk to their doctors, their healthcare providers, and get all the information they need. We want people to know that it's going to protect you and your family, especially in the long run, to be fully updated and protected by these different vaccines. I also want to mention too that there's a lot of information on our website at minneapolismn.gov/vaccines. And actually right at the top, when you're on that page, you can press the translate button and it will, different languages will come down and you'll be able to click on the language you need so that you can read all the information in the language that you speak and read. And yeah, we just really want people to do their part to be healthy and, thrive in their communities and do well. And part of that is being vaccinated. Lên là nó thia ở đây thầu bây giờ một số nó cũng sắm họ bây giờ lúa hải tiệt cáiถ้าช่วงนี้ก็จริงๆจะเปิดเจ้าก็ตัวแข่งเทียว่าที่ไทยก็ตัวปั๊บที่ไทยแต่ก็ตัวแข่งเทียเจ้าตรงนี้เรื่องตัวเทียนะหยอกูตัวเตาถ่านโรลอะไรเทียเตี้ยเจ้ายิ่งดีให้เทียมันนั่นเท่าอย่าเทียยิ่งดีลิจ่าไปหาจุดหมดถ้าช่วงละหมดป้าที่ไทยแต่ชีว่าปีเสียเทียเตี้ยเจ้ายิ่งดีย่อพอเก่งก็ไม่ใช่กินได้เลยแล้วย่อเทียจะสอสื่อแล้วย่อหนอเจอตัวกุ้งชวนหน่อยเนี่ยhọ chỉ xả tiền tiền rồi chỉ cái chỉ một tháng lâu là những tiền chỉ một nhiều lâu là cái tiền muốn ăn đâu ya thì cái chỉ nhớ bên trong nẹp đất nó bây khi ít đi trả cái nó cho nên là một tháng chua thì nhớ nó tờ xong nẹp đất đó tôi nhìn từวันที่ไปเจ้าเนาะเขาก็มึงฉันจะมึงอยากจะซื้อnhớ nó tờ là lúc parkour Corcoran Park thì nóอีว่าที่เชียร์ที่นี่จะว่าจะต้องทัดชัว有ตัวกงไปเที่ยว有ตัวทัดชัวnhớ nó đần đầnที่นั่นนะอย่าchị yêu quay lý giải thếว่าตัวlà mấy cái sinh dòngเขาchỉ nghĩ chấp tới chị cho các chồng là một thiết chua thì là một sát chua thì là một thị thái co thì nó lên là từ thì cái thị thái là nhiều họ chỉnh chỉnh thì là nhiều thì này sắp tới chính sĩ là một trong đặc biệt của website là tàu thì nhiều Minneapolis.gov/vaccine thì nhiều đặc biệt của website đó thì cái một số đó thì chị lúc mà họ giờ thì thay lựa cho có thì những cái nhẹ khăn đó nàyก็ใส่ที่họรู้ที่họรู้ก็ต้องการก็เลยใส่แล้วก็ที่น่าจะยกขั้นจงให้เจ้านี่ให้เดียแต่กี่ชาช่วงนี้เขาจริงจริงชับเลยอยู่ลงมือที่ไทยก็จะเก่งนักข่าวหูเที่ยนมือที่ไทยจะเล่นไม่เป็นสิ่งเชิงจะให้ก็จะเล่นเที่ยนจะเราเล่นเลยตื่นนะอย่าง Thank you so much, Maria, for taking time off your busy, super busy schedule to be with us on Hmong Radio, WXK. Greatly appreciate the way that you and your team are doing for all of our children in the city of Minneapolis and elsewhere as well. So thank you so much for coming in. Greatly appreciate your time again. And thank you to Sister Naomi for always being up on air with us every time we have the shows. Greatly appreciate. And most importantly, again, thank you, Maria. Very important information for all of us, especially our parents, to make sure our children are vaccinated in time for going back to school. So thank you. Thank you so much. See you later and enjoy the rest of the day. Thank you. You too. Thank you so much. Bye-bye. Ngetika tena job ishi tanya kondo Maria nyaro halunjong Minneapolis Public Health Department here chitalina tu mo Naomi tu chai lu pe ishi tamaji here jalu cheng cheng chaplo hai zo ha de lu share da kam kan dau no le jam tu mi yo to chu cha chuo
có chỉ có chua rong ya le mu cần tới thì ba tổ là chỉ mu mong cần chỉ mu cần lúc share cần tới là thì cần tới nè hiện nay giao này tôi chỉ cho luôn trong Minneapolis thì mà cho lúc biết thằng nó hiện tại cho trong đó này chỉ có tên là luôn trong Minneapolis thì giờ thì nên mua này chỉ có tên là phụ yêu sinh đầu là thì mà ít cho lúc giờ từ chỉ đầu là cũng trong ba đầu sẽ được thì lúc sát tới luôn trong Minneapolis sẽ biết rằng thế này chỉ có tên là này cho những số với chỗ nó thì cho cái tin là nhau luôn trong Minneapolis thì luôn trong Minneapolis là mua cho tông cái gì cho là cho nó cái vị trí tông đấy là mua cho tông mua phăng gì trong những cái tên là nhau là cho shade trees, fruit tree, flower trees, yeah, evergreen trees, nơi ít cho nó ya biết cho là sự, giờ thì này từ họ nhẹ theo xã, vừa cho tông nó cho là cho nó này thì các vị trí tông là này một sai ở luôn trong Minneapolis, họ website, họ thì tree sales, nó là tree sales nhau luôn trong Minneapolis. Họ thì hay đặc biệt là thà cho cho nó lưu ý li là do National Immunization Awareness Month. Giờ lúc xưa họ đó chua lúc lát nhưng màที่มีการnó gọi là muốn cho thiên chẳng phải cho thế cho mình tôi nhiều sát chua nữa do đó luôn vàที่มีการnó hay cho lúc gì li khi lên đó này cho nhiều gì này cho này cho mình tôi nhiều sát chua ổn định đó không cần đâu thiết sát cái sự chỉ xong một mong cần khi lên đó này những cái tên này trả sẽ đó hay cho đó và lúc trong Minneapolis cho họ lưngวัน就เราไม่เป็น成功的得只有 OK เรา们把就是这给提考虑George Floyd Square 打到我得就只有呢有人我叫เรา们去讨的那一个要来这给是错被叫一天 Chicago Avenue 那一个我们考个好多เราไม่เป็น成都只有我们就这给我约出到我后头我给到เราไม่เป็น成ที่รุ่น中ที่นี่这个等于只是那个是人之前เรา看见中间那好鸟伢生的啦，路中是他等待那要路以里地能够下，那么其他做下的路Memorial 到 George Floyd Square 呢，你要用家了，叫我们他自考，也要点你啥保障了的，你我提到了北一了到湖了湖了到的是嘛，我呢他们找那来看领导那叫我们自己点能查，你要到发到这天，要到他们弄啥东西呢？是打领导论中Minneapolis 每一个 program 和我 City New Vibrant Storefront Initiative นะ可能也好每一个你叫我们八次考到论中 Minneapolis Department of Arts and Culture Cultural Affairs 考每一个注意切了我的台啊的有考了家论中 Minneapolis 那的体里有一论中我在到贴上个工作那边不行。你这个等于查起，叫你好事，叫多上到了压力，也有领导啊的，叫能我年了么，我靠着人么，靠路这啥个，对吧？对这对瞧，我是对瞧鸟了个好多，我上高的台州龙中Minneapolis，那就可能也好，就那多了么。莫是他早的叫你有把呢，一个好顺ใจ了，个莫是。有เรา把几考论中 Minneapolis 呢，要了好 Minneapolis Arts and Cultural Affairs，那么一关键也好了，把就叫 artist，那偏领导那叫我了解，其他领导你要找上 Minneapolis 了，要论中 Minneapolis Third Precinct Building，路这我都讲是 Third Precinct 呢，请达到了么，前年这个等于查叫注意了么的有提考。路这人呢有用家，路到 precinct building 呢有用家，他瞧到有么叫个那么别生天呢，这个等于查天知道领导脑子哈，我一好瞧用到那么别生时呢，他瞧到 precinct 的呢，天路标呢的呢有么叫我去考用家呢，他到走路需要本身到那叫注意一个那有点那么注意的呀了，那还之后叫 survey 带 survey 呢带路路呢，的台。我找论中 Minneapolis 咁樣，上個出可能冇嚟一檔地鐵，我冇見咗一聲啦咧。講冇咗好 Minneapolis mn.gov Minneapolis mn.gov，講冇貼下嘅 mini 下被爬啦，或者全部攞嚟胡實當頓股嘛冇撇你嚟到一樣過嚟，你叫你我自己個啲咧揸實，你要到話到這路線呢，有路線有冇錯。我哋在用對面對面我哋咁冇到不太其他做的，有叫面對面有冇擦錯中嘅嚟108到冇到ที่ชิมมองมันกันโดยเฉพาะ甚至到呢就社會就弄到點知裡呢，
họ cái này sẽ đơn chỉ nó cái nhau rộng của tôi sẽ thông tại đuôi trâu EOP ở xa ở gì bây giờ trâu EOP ở xa ở gì bây giờ Michael ya cũng không để hùa Michael ya hậu luyện nhau luôn trong Minneapolis cũng như tôi sẽ chỉ bây giờ mong lo ya là cái mình thấy cái nhau đó họ cũng luôn cái chiều vào rồi mua ra chi ya để cái nó khác họ cũng luôn trong Minneapolis có một cái nhiều xe là chỉ tao trong là hù đầu cũng là tàu ya cái chỉ bao luôn cái họ ya bao là chỉ hù đầu chút PEE à thì cũng sản ra ít không thà sản thà cho họ tới mình cũng mua trong này nọ này PE mua cái ba chỗ con nè nên cho nhau tao vào tập chế thì chỉ khơi nó bên chỉ thà số cho nó là trong xe chạy tàu ya thì tiếng nó là我做个程度讲俾听俾嘛大家先知道啊你嚟做嗰種俾我Michael 一成呀所當日做一俾我下我二俾數做一俾我下我二俾數我後來有攞做 Minneapolis 或者我後來我 neighborhood community relations department 先知道你自己得能做